Hey, in the last class, we were discussing about the step potential, right? Step potential, step potential. Before that step is given by like this, right? How do you define this potential? P of x is equal to 0. P of x is equal to 0 for x is less than 0. Then it is going to be V naught for x is greater than 0. So these are the two conditions we have discussed in the last class. So if you know the potential, you know everything. Okay, remember, if you know potential, you know everything. That means, uh, so how it was that particle was behaving in this case. That is, like this was the potential. So this was the potential height. So from here to here it was V naught. Then if any particle which is coming from the left. So when there is no potential, when there is when V is equal to 0, then we treat that particle is going to collide here, means this it is going to incident, then it may reflect back. There is a possibility of reflecting back also, because particle move in forward and backward at both directions. When its energy is less than potential, then it is going to penetrate into this, then it is going to slowly decrease its energy. ಒಳಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, energy decrease ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. That's why yesterday we plotted that graph, psi square mod of psi square, the probability of getting the particle inside the depth of this potential. We got that one as exponential decay. The exponential decay graph, what is the equation of this one? E power of minus 2 k2x. The penetration depth is given by delta x, that is equal to 1 by k2. That k2 we have already studied, that is given by h cut divided by square root over 2 times of m into v naught minus e. So this is what exactly the penetration depth. Penetration depth. Okay. Now let us study about and we can call this one, see, delta x penetration depth we can call this one as a what uncertainty in the position also, because you are uncertain about its location, right? So ಇಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟದ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗೆ uncertain ಅದ. Therefore this delta x is called as uncertainty in uncertainty uncertainty in position. Okay, so that is what. The next one is potential barrier. Next one is potential barrier. Potential barrier. So here, so now for potential barrier, I will define a potential like this. The potential define ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, diagram ಹಾಕಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ. So if you know potential, that potential is defined for this barrier is, so potential for the barrier is V of x is equal to, it is going to possess three values. One is um, V naught for x lying between a to 0. It will be 0 for where x is less than 0 and x is greater than 0, so greater than a. So x greater than a ಮತ್ತು x less than 0, 0 the potential. ಆಮೇಲೆ 0 ದಿಂದ a ತನ potential ಏನದ v naught ಅದ. So how do you plot this graph? Potential versus position graph. The potential versus position graph is given by like this, right? It will be like this here. That is, so if I consider this is 0, x equal to 0, less than x equal to 0, x is less than 0 position ಒಳಗಡೆ ಏನದ ಅಂತ ಇದೆ, the potential is 0. Here completely it is 0. So this is v of x graph. Okay, so it is going to possess a value that is 0 to up to a tana, x equal to a tana. So it is going to possess the value like this, right? So what can I do here? Then
that is given by like this. So its height is going to be from here to here height ಎಷ್ಟದ ಇದರದ v naught height ಇದೆ ಅನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೂಡ potential ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಕೂಡ 0 ಬರ್ತದೆ. So here x is less than a, sorry, x is greater than a, x is greater than a ಒಳಗನು ಕೂಡ 0 ಬರ್ತದೆ potential. x is less than a ಒಳಗೂ ಕೂಡ 0 ಬರ್ತದೆ potential. at where x 0 to a ಒಳಗಡೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟ ನಾವು it is going to be v naught ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Now let me split this potential into three regions. ಎರಡು ಮೂರು region ಆಯ್ತು. region 1, then region 2, region 3. ಕರೆಕ್ಟಾ? Let us consider that particle energy is greater than v naught. ಈಗ particle energy greater than v naught ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕತ್ತಾನೆ. Okay. And moreover, see, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಲೆಸ್ ದನ್ ಈ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ particle energy if there are two cases. If the energy of the particle is less than v naught and second one is if the energy of the particle is greater than v naught. ಇದರ ಯಾವ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ particle can come out into the third reason. ಮೂರನೇ ರೀಸನ್ ಒಳಗೆ ಬರಬಹುದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಬಂದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. as it is a free region other particle may reflect back. ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ದೆನ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ if that energy of the particle is less ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ so energy of the particle is less ಇತ್ತು ಏನಾಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಅದ ಇಟ್ ಮೇ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ ಇದನ್ನೇನು ಸಾರಿ ಈ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಅದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಅದ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ತರ ತಗೊಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ಕೇಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಒಂದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಒಳಗಡೆ. ಸೊ 1 ಮಿನಿಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗಡೆ ಬಹಳ ಲೆಂದಿಯಾಗಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾನ. One second. So in this ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ here particle energy less ಅಂತ ತಗೋತಾನೆ particle energy less ತಗೋತಾನೆ because particle energy is greater ಇತ್ತ ತನಕ ಏನಾಗ್ತದೆ if the particle energy is greater then its energy will be here. So particle ಹಿಂಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. if its energy ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಪಾಸಕ್ಕೊಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಅದ. ನನಗೆ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ನಾವು ಕೇಸ್ ಆಫ್ second reason. Sorry, first one is energy of the particle is less than v naught. Energy of the particle less than v naught ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಈ ತರ ಬಂದು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಅದ as well as ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹಿಂಗ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಹಾಕೋತ ಅದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದ್ರ ಹಿಂಗ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಐತಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as tunneling ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The passing of this electron or passing of the particle through the potential barrier defined as ನೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಫ್ರೀ ರೀಸನ್ ಐತಿ therefore ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸು ಅದ. it will go forward and backward. then when it is going forward ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ನೀವು ಇದು ವಾಲ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as tunneling ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಲ್ ದಟ್ ಒನ್ as tunneling of quantum particle ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. so we call that one as tunneling of the quantum particle. ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. once if you look at this first reason it is E is less than V naught ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ರೀಸನ್ 1 ಅಂತ ಕರ್ನಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕ
So we'll call this one as region 1, this one as region 2, this one as region 3 ಅಂತ ಓದಿ. Yes. So time independent Schrodinger equation ತೋರಿ. Time independent Schrodinger equation. So how to define this time independent Schrodinger equation? Dou square psi by dou x square plus 2m divided by h cut square into e minus v naught into psi is equal to 0. This is for one dimensional Schrodinger equation ಬರಿತೀವಿ. Then reason 1 ಕ್ಕೆ ಬರೀರಿ ನಾವು. reason 1 ಕ್ಕೆ Schrodinger equation ಹೆಂಗ್ ಬರೀ ನಾವು? So reason 1 ದ potential ಏನದ? reason 1 ದ potential 0 ಅದ. Then x is less than 0 ಅದ. But where electron energy is less than v naught. So there is a condition. Let's apply that first Schrodinger equation for first reason. Dou square psi 1 by dou x square plus 2m divided by h cut square into. So here E ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತ್ರಿ? Because particle energy ಏನದ? So potential ಏನದ? 0 ಅದ. Therefore I will call this as psi1 that is equal to 0. And solution ಏನೇನು ಬರ್ತದ? Can anyone tell me? Solution ಏನು ಬರ್ತೈತ್ರಿ? So we get that psi1 of x is equal to yesterday ಏನೇನು ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಅದೇ ತರ e into e power of plus times of I kx ಒಂದು k1x ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು b into e power of minus I k1x ಒಂದು. Where k1 is given by here, k1 is equal to square root over 2 times of m into e divided by h cut square. First reason madam. Go for the second reason. Second reason ಕೋರಿ. How to define the second reason? Reason 2 ಒಳಗಡೆ. Reason 2. Here I am going to define that one as dou square psi 2 divided by dou x square plus times of 2m divided by h cut square into e minus v naught ಅದ. But energy of the particle is greater ಅದ ಇಲ್ಲೋ? ಸಂಬಂಧ less ಅದ. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಇದೇನು ತೋತಾನೆ reverse ತೋತಾನೆ. So what I'll do, I'll take minus here. Then I'll write that one as v naught minus e. So here I'll write that one as v naught minus e ಅಂತ ತೋತಾನೆ. Minus n ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡು. Is equal to into psi 2 is equal to 0 ಬರ್ತದೆ. Then ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾ ಇದೇನು ತೋತಾನೋ I will take this one as k2 now. Where k2 is equal to square root over 2m that is v naught minus e divided by h cut square. Then that becomes psi 2 of x is equal to that is some c into what is the result? The roots ಏನೇನು ಬರ್ತಾವ್ರಿ? ಇದು roots ಏನೇನು ಬರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ m equal to plus or minus k2 ಅಟ್ಟ ಬರ್ತಾವ. I ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. plus or minus k2 ಅಟ್ಟ ಬರ್ತಾವ. ಇದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? c into e power of k2x into d into e power of minus k2x, right? So that is the result of psi 2. Then go for next reason ಕೋರಿ. reason 3 ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? solution reason 3 then dou square psi 3 divided by dou x square. And condition ಏನದ? v is equal to 0 ಐತಿ and reason x is greater than a ಅದ, right? Therefore d square psi 3 divided by dx square then plus 2m divided by h cut square into ಬರಲಿ just e into psi ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ psi 3 that is equal to 0. ಇದನ್ನ ಮತ್ತು again I will call this one as ಮತ್ತು ಏನನ್ನಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು k1 ಅಂತ ಕರಿತೇನಲ್ಲ because ಮ್ಯಾಲ ನಾನು k1 ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾ. So here k1 is equal to square root over 2 times of m into e divided by h cut square. Then ಇದರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ? psi 3 of x is equal to get a b c ಆಗ್ಯಾವು ಏನು ಆಗೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ e ತಗೋದು ಬೇಡ f ತಗೋತೀನಿ ಯಾಕೆ e ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಂಬಂಧ f into e power of ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೂಟ್ಸ್ m ರೂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾವ plus or minus ik1 ಬರ್ತಾವ. Therefore this is plus of ik1x into b times of e power of minus ik1x. Okay, e power minus ik1x. Then I will write all the solutions. See psi 1 psi 2 psi 3 ಮೂರು ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. psi 1 psi 2 psi 3. So if I write psi 1 of x then I get that one as a into e power of ik1x then into b into e power of minus ik1x, correct? Then psi 2 of x is equal to is going to be b into e power of just k2x and into c ಬರಬೇಕಲ್ಲ c into e power of k2x
into d into e power of minus k to x. What about psi 3 of x? Psi 3 of x is equal to f into e power of I k1x into g into e power of minus I k1x. ಯಾಕಿಂಗ್ ಬರ್ತದ? ಯಾಕಿಂಗ್ ಬರತ್ತದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಮ್ದು ಹೆಂಗೈತಿ? ಈ ತರ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅದ, ಈ ತರ ವಾಲ್, ಒಂಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಲ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಇದು ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ದಾಗ ಇತ್ರಿ. ಸೊ ನೀವು ಬಾಟಮ್ ಇಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು, ಇದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿ ನಾಟ್ ಏನದ ಹೆಚ್ಚದ, ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತದೆ. Is there any possibility of getting the particle back or towards the left in the third region? Third region ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಿಮ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. Third region, this is second region, this is first region. Just observe the equations. Equations ಗಳು observe ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. What is the exactly tells? It tells that exponential part of the forward direction ಹೇಳ್ತದೆ. This tells about the forward. Then this tells about backward. ಇದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತದ, ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ. ಬಟ್ ಇದು ವೇವ್ ಎರಡು ಹೇಳ್ತದ. ಇಸ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಐತಿ, ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಅದ. ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ಏನೈತಿ, ಪಾರ್ಟಿಕಲಿ ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡತ್ತದ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೀಸನ್ 2 ಬರಿ. ರೀಸನ್ 2 ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅದ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ, ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತದ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ, ಬಟ್ ಅಟ್ಟ ಪುಷ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪುಷ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಅದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತ್ರಿ. ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾನ ನಿಂದ್ರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಬೋದು, ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಸಂಬಂಧ ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅದ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದಾವ. ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅದು, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಒಳಗದು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಅದು. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೇವ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ವೇವ್, ವೇವ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ರೀಸನ್ ಏನದ, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಅದ, ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಅದ. ರೈಟ್? ದೆನ್ ಗೋ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ರೀಸನ್. ಥರ್ಡ್ ರೀಸನ್ ದಾಗ ಮತ್ತೇನ್ ಹೇಳತೈತಿ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳತೈತಿ. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೊಸೆಸ್ ದ ವೇವ್ ನೇಚರ್. ಬಟ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ವೆದರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ? ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು. ಒನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ರೀಸನ್ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ, ಥರ್ಡ್ ರೀಸನ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ನೆವರ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಮೋರೋವರ್ ಅದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ, ಅದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಕೋತ ಹೊಂಟದ ಬಂದಂಗ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್ ಒನ್ 0? G should be 0, right? ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ G 0 ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಏನು ಉಳಿತಾವ ನೋಡ್ರಿ, I1 of x is equal to, I have got only a into e power of I k1x plus b into e power of minus I k1x. Therefore, I2 of x is equal to only that I am going to get d into e power of k2x plus d into e power of minus k2x. What about psi 3? Psi 3 is going to be only f into e power of I k1x. Therefore, ಅದರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೆಂಗದ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಕೂಡ ವೇವ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೇವ್ ಅದ. ಕರೆಕ್ಟಾ? then only ಈ ಥಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು penetrating into barrier. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ that the particle which is passing through the what is that called, potential barrier, then that is called as tunneling ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Means it is entering into that system by crossing it. It is called tunnel ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಟನಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Process is called as tunneling. Tunneling means the passing of particle or entering when a particle, when
a particle or electron incidents on incidents on incident on a barrier it penetrates into the potential wall when energy of the particle is less than naught. This process is called as ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ tunneling ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this ಇದು ಕೂಡ ನೀವು coefficient transmission coefficient reflection coefficient ಎರಡೂನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಲೆಂದಿ ಇದಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರದ್ದು ಟರ್ಮ್ಸ್ನು ಕೇಳೋದು ಬಹಳ ರೇರ್ ಅದ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟನಲಿಂಗ್ 8% ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, 8% ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. So transmission coefficient is given by transmission coefficient is given by this t is equal to ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗೋ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ? t ನೋ ಅಥವಾ b ನೋ? c is the transmission, right? ಟನಲ್ ಆಯ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. It's not c. See here, c. ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗೋ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಯಾವುದು? f ಅದ. ಸಾರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗೋ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ f ಅದ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ e ಐತಿ. therefore mod over f square divided by mod over a square. ಇದು ಮಾಡೋಕೊಂಡ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. we got that 1 plus v naught square divided by 4 times of v naught minus e into sin square h hyperbolic square flower bracket into square root over 2 times of m into v naught minus e into a divided by h cut square into flower bracket complete into square bracket complete whole power minus 1. So this is actually the coefficient of transmission coefficient of a potential barrier. Similarly, we can calculate reflection coefficient also. Reflection coefficient, that is r is equal to reflection ಆಗೋದು ಯಾವುದು? mod over b square divided by mod over incident square. That is equal to, get that one as so this is equal to 1 divided by 4 times of k1 divided by k2. ನಿಮಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕಳಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಅದ್ರಾಗ ಐತಿ. k1 by k2 plus k2 divided by k1. ಇದನ್ನ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು sin hyperbolic square of k2a then divided by 1 plus 1 by 4 times of same term, that is k2 divided by k1 and plus k1 by k2 whole square into sin hyperbolic square of k2a. This is the result. Okay, so we have seen third state, right? Third system ನೋಡ್ಕೊಂತೀವಿ. penetration depth ಆಗ್ತೈತಿ, not penetration depth. tunneling ಆಗುತ್ತಾ, penetration depth ಆಗ್ತೈತಿ. potential barrier free particle. Now let us enter into the one dimensional infinite square well. Symmetric infinite one dimensional square box or well. Symmetric infinite square well. Infinite square well. So we can call this one as particle in one dimensional box ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So we call this one as particle in one dimension box. Particle in one dimension box ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so 1D box ಅಂತ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು 1D box ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So one dimensional box. Infinite square well ಅದು. Infinite square well ಅಂದ್ರೆ meaning ಏನು ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? Like this it is. So
ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Now consider the particle of mass m confined to move in the infinite deep unsymmetric potential. Deep asymmetric potential illada deep asymmetric potential well ಐತಿ. potential well ಅದು. potential define ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹಾಕಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ. infinite potential well ಅಂದ್ರೆ meaning ಏನು? So it is like this. Let us consider here it is x equal to 0. Wait a second. ಇದರ ಒಂದು ರೀಸನ್ ತಗೊಂಡು ಓಕೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ವರ್ಟಿಕಲಿ ಇದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅದ ಒಂದು ವಾಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ತಗೋತೀನಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಏನದ ಅಂದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಟ್ರೀಟ್ x equal to 0 ಇದನ್ನ x equal to 0 ತಗೊಂಡೆ ಅದನ್ನ x equal to a ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ ಇದ್ರ ವೆಲ್ಲದ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? ವೆಲ್ಲದ ಲೆಂತ್ ಓನ್ಲಿ a ಅದ. ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಬೋತ್ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನ ಐತ್ರಿ. ಇದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಹೋಗ್ಯದ ಇದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಹೋಗ್ಯದ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ರೀಸನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ರೀಸನ್ ಏನದ ಎಲ್ಲ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫುಲ್ ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಐತಿ. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಐತಿ. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಐತಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲಷ್ಟ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ x equal to 0 to x equal to 0 a ಒಳಗೆ ಹೌದಾ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಲ್. ಒಂದು ಡೀಪ್ ವೆಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಬಹಳ ಡೆಪ್ತ್ ತಳಗ ಹೌದಾ. ಸೊ ಆ ಡೆಪ್ತ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮ್ಯಾಲಿನ ಹೈಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಏನದ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನ ಐತಿ. ಇದ್ರಾಗ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಒಗದ್ ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದು ಒಂದು ಒಳಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಯಾವತ್ತೂ ಹೊರಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಇಲ್ರಿ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ confined to move inside the infinite potential well. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ರೀಸನ್ ಫ್ರೀ v is equal to 0 ಅದರ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ? particle is free particle only. It is confined within the region of x equal to 0 to x equal to a. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ ಅದ ನಡು ಅಷ್ಟ ರೀಸನ್ ಇದನ್ನದ. ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. Potential distribution is given by potential distribution is given by hang potential distribute ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ v of x ತಗೋರಿ. v of x ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ನೋಡ್ರಿ x is less than 0 ಒಳಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಏನದ ಫುಲ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಫುಲ್ ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಐತಿ. ಸೊ x equal to 0 this is x equal to greater than a x is less than 0 then ಈ ರೀಸನ್ ಐತಿ. ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋರು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ x is less than 0 ರೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಐತಿ. x is greater than 0 a ರೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನದ ಅಗೇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅದ. then x when it is lying between a to 0 ಒಳಗಡೆ ಲೈ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನದ 0 ಅದ. that's why it is called as infinite potential well ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. We call this as infinite potential well. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರ ನನಗ ಇದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಏನು ಶ್ರೋಡಿಂಜರ್ ವೇವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದಕ್ಕ ರೀಸನ್ ಇರೋದು ಒಂದ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೋಡಿಂಜರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಐತಿ ಶ್ರೋಡಿಂಜರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ವಾಲದ ಹೈಟ್ ಬಹಳ ಐತಿ. particle energy ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್. ಫಾರ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ at x equal to 0 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು x equal to a ತನ ಏನ್ ತಗೋತೀವಲ್ಲ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ತರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ತರ ಇತ್ತು x equal to 0 ದಿಂದ ಮೈನಸ್ ಎ ಈ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಈ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಈ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ ಹೋದ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹೋದ. ಬಟ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾವ. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ದ ಲೇಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ can you write the Schrodinger wave equation for this?
Schrodinger equation ಬರೀರಿ for ಈ ರೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 0 ಒಂದ ರೀಸನ್ ಬರ್ತೈತೆ ನನಗೆ ರೀಸನ್ 1 where potential is equal to 0 potential is equal to 0 ಅದ particle energy ಅನ್ನ E ಅಂತ ತಗೋತನು ಕರೆಕ್ಟ್ then ರೀಸನ್ ಏನೈತಿ x is equal to e to 0 ತನ ಐತಿ greater than or equal to less equal to then now tell me what exactly you know moreover ನಾವೇನ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ and exactly x equal to 0 ಒಳಗಡೆ particle potential 0 ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತಗೋತೀವಿ so I'll take less than ತಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರೀ because exactly x equal to a ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ exactly x equal to 0 ಒಳಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅದ within the region ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟ ಏನದ ಅದಕ್ಕೆ equal to 0 ಅದ ಸಂಬಂಧ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೆಗಿತೀನಿ all right just less than ಅಷ್ಟ ಬರೀತೀನಿ yes now write down the Schrodinger equation here Schrodinger equation rho square psi by dou x square plus divided 2m divided by h cut square into minus 0 into psi is equal to 0 correctly because potential 0 ಐತಿ then ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ rho square psi divided by dou x square plus 2m divided by h cut square into e of psi is equal to 0 therefore ಇದನ್ನ ನಾನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಬರೀತೀನಿ ಈಗ psi of x is equal to ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ psi of x is equal to a into e power of ik1x ikx plus b into e power of ik2x sorry minus ikx where k is equal to ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ k is equal to square root over 2me divided by cut square ಬರ್ತದೆ then ನನಗೆ ವೇವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಈ ತರ ವೇವ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡತ್ತದ ಫ್ರೀ ರೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ವೇವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನದ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಐತ್ರಿ ಸಂಬಂಧ psi of x ಅಂತ ತಗೋರಿ psi of x is equal to wave nature that we got a into e power of ik1x ikx then b into e power of ik2x ikx minus ikx ಒಂದ್ಸತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹಿಂಗೂ ಬರೀಬಹುದು ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಈ ರೀಸನ್ ಟು ಈ ರೀಸನ್ ಯಾವತ್ತು ಅಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಕತ್ತದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಬರ್ತೈತಿ ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಎನಿವೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧ ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ now we can replace these results in the form of like this differential equation solution ಅನ್ನ that is differential equation solution ಏನು ಬರ್ತೈತಿ dou square psi by dou x square plus k square into psi square into psi equal to ಏನದ 0 ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವ ಏನೋ ರೂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾವ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಐಕೆ ಬರ್ತಾವ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ದಾಗ ಅಷ್ಟ ಬರಿಲ್ಲ ಅದ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಏನು m1 is equal to alpha plus or minus I beta ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ alpha plus or minus I beta ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು y of x ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ y of x is equal to ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ I think e power alpha x into c1 times of cos of beta x plus c2 into sin of beta x ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು cos and sin ಒಳಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಈ ತರ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ತುಂಬ ಮಾಡಿದೀವಿ ದೆನ್ ಈಗ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತೂ 0 ಅದ ನಮಗೆ m equal to ರೂಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ i k ಅಂತ ಬಂದದ ಫಾರ್ ಬೀಟಾ ಇಸ್ equal to ಏನದ ನಂದು k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐತಿ ಆಲ್ಫಾ equal to ಏನದ 0 ಅದು ಫಾರ್ ನೀವು psi of x ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು sin and cos ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು c1 ಜಾಗ ಒಳಗೆ a ತಗೋತೀನಿ c2 ಜಾಗ ಒಳಗೆ b ತಗೋತೀನಿ ಸೇಮ್ ವೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ a into sin of kx ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು b into sin of kx b into sin of cos kx ಬರ್ತದೆ b into cos kx so this is the other one result you can represent the differential equation solution ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೋಡಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ದ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೌದಾ psi of x ಈ ತರ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಕೂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದ this is also same as this ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಈಸಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ sin and cos ಬರೀತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ದೆನ್ ನೋಡ್ರಿ
ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗಳು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. If I apply the boundary condition, which are the boundaries here? So if I apply boundary condition apply ಮಾಡಿ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ, ಒಂದು x equal to 0 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು x equal to ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಅದ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೇಳ್ರಿ ನನಗೇನಂದ್ರ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ ಐತಿ. that x equal to 0, x equal to a ಒಂದು ಮತ್ತೆ x equal to 0 ಒಳಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕಡೆನೂ ಪೂರ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಐತಿ, ಈ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಏನದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಐತಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ psi ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ, psi ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, at x equal to 0 ತೋರಿ, at x equal to 0, at x equal to 0, psi of x ಏನಾಗ್ತೈತಿ, psi of x at x equal to 0 becomes psi of 0 that is equal to a into sin 0 plus b into cos 0. Correct? Total term ಏನಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ, psi of 0 that is equal to only b of cos 0 ಆಗ್ತದೆ, sin 0 equal to 0 ಆಗ್ತದೆ. But now do you know what is the existence of particle at x equal to 0? Exactly x equal to 0 ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಗ್ತದೇನ್ರಿ ನಿಮಗೆ? ಅದ್ರ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಐತಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ x equal to 0 ಒಳಗಡೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಐತಿ. ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ x equal to 0 ಒಳಗಡೆ ಕೈ ಅನ್ನೋದು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0 ಬಿಕಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ at x equal to 0 ಮತ್ತೆ x equal to infinity, x equal to a ಮತ್ತು x equal to 0 ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅದ, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ. ವಿದಿನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅದರ ಸಂಬಂಧ at x equal to 0 is also 0, therefore I get b is 0. So ಟೋಟಲ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ, b ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 0 ಆಯ್ತು. ನಂದು b ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 0 ಆಗ್ತೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? b ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 0 ಆಗ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ a 0 ಆಗಿಲ್ಲ, ನಂದು a 0 ಅಂತ ಹೇಳಿರಲ್ಲ ನಾ. ಸೊ ನನಗೇನ್ ಸಿಕ್ತೀಗ, at x equal to 0 ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, at x equal to 0 ಅನ್ನೋ ಬೌಂಡ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ got psi of x equal to only a into sin of kx ಅಟ್ಟ ಉಳಿತೈತಿ ನನಗೆ. b into sin of cos, b into cos of kx ಇತ್ತು, ಅದೇನಾಗ್ತೈತಿ ಟೋಟಲಿ 0 ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ b ಅನ್ನೋ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅನ್ನ 0 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ನಾವು, b ಅನ್ನೋ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 0 ಆಗ್ತೈತಿ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಏನು ಬೌಂಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ x equal to 0 ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 0 ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಅಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ x equal to a ತಗೋರಿ, x equal to a ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, x equal to a ತಗೊಂಡ್ರೆ psi of at x equal to a becomes a into sin of a ಆಗ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ b ಆಲ್ರೆಡಿ 0 ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆ ಟರ್ಮ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ 0. ಟೆಲ್ ಮಿ at x equal to 0 psi of x ಇರ್ತದ ನಿಮಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ psi 0 ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ at ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅದ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅದ, ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ psi ಅನ್ನೋದು ಏನಲ್ಲಿ 0 ಆಗ್ತೈತಿ. Therefore, 0 is equal to ಏನು ಬಂತು ನನಗೆ, a into sin of a ಬಂತು. ಬಟ್ sin of k 0 ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನನಗೆ, sin of k ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ is equal to 0. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ is equal to 0 ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ದನ್ನ 0 ತಗೋಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ, ವೇದರ್ a 0 ತಗೋನು ಅಥವಾ sin of k 0 ತಗೋನು. ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ a 0 ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀ ಜರೂರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ b ನು 0 ಆಗೈತಿ, a ನು 0 ಅದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, a 0 ತಗೋಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. therefore 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ತಗೋರಿ, ಈಗ sin of k is equal to 0 ಬರ್ತೈತಿ. ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ sin of k is equal to 0 ಬರ್ತದ, which value of k is going to go to sin of k is equal to 0? ಅಂದ್ರೆ k ಅನ್ನೋದು ಎದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ k ಆಗಿರ್ಬೇಕು. n ಪೈಗೆ sin ಯಾವತ್ತು ಏನು ಕೊಡ್ತದ, 0 ಕೊಡ್ತದ. where n goes from 1 2 3 4 ಇದ್ರ ಹೋಗ್ತೈತಿ. therefore k is equal to ಏನು ಬಂದು ನಿಮಗೆ, k is equal to n pi divided by k ಬಂತು, k value. Correct? Therefore by keeping that one as it is, ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೋರಿ, ನನ್ನ k is equal to n pi by 8 ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನೇನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ
here we got when psi of x is equal to a into sine of k ಇತ್ತು so k x ಇತ್ತು underline ಅಲ್ಲಿ k value ಏನು ಬಂದ ನನಗೆ a into sine of k value is given by n pi divided by a times of x ಬಂತು that is psi of x correct ಮತ್ತೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಬಂತು ನನಗೆ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ this is what the a wave function or a particle behavior when it is trapped inside the infinite well ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳತ್ತದ ಇದು sinusoidal motion ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದ ಅದರದ್ದು sinusoidal ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ ಇದು ಗ್ರಾಫ್ is given like this ನೋಡಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ n equal to 1 ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ n equal to 1 ಒಳಗಡೆ n equal to 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ psi of x equal to ಏನಾಗ್ತೈತಿ psi of x equal to a into sine of just x divided by a ಆಗುತ್ತೆ at x equal to 0 ತಗೋರಿ at x equal to 0 ತಗೋರಿ function totally 0 then at x equal to a ತಗೋರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 0 ಆಗ್ತೈತಿ ಅದು ಸೈ ಇದು ಕೂಡ 0 ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ x equal to 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿರಿ it looks like this ಅದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ x equal to n equal to 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ ನೀವು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ ಅದ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ it comes like this ತರ ಬರ್ತದೆ it goes like this ತರ ಬರ್ತದೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ x equal to 0 and x equal to a ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವತ್ತೂ ಇದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ತರ ಕಾಣ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಒಂದು ರೋಪ್ ಕಟ್ರಿ ಓಕೆ ಇದು ರೋಪ್ ಕಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೈ ಮಾಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇಟ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಒಂಥರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅದ್ರ ರೀತಿ ಹಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ತರ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಥರ್ಡ್ ಮೂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯಾವತ್ತು ಈ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವತ್ತು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ರಿ ಅದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ನಡುವಿನ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ ಆ ತರ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿ ಆ ಕಡೆ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಕಡೆ ಒಮ್ಮೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಆಸಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ನಂಬರ್ ಟೈಪ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಡ್ತೈತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇದು ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರಾಪ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ particle is therefore we got psi of x is equal to another a into sine over dx divided by now tell me what is the probability of finding the particle between x equal to 0 to x equal to a so now tell me probability of finding the particle from x equal to 0 ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ x equal to a ತನ ಅದರ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಹೊರಗೆ ನಿಂದ್ರಿ ನೀವು ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಯದ x equal to 0 ಹಿಡ್ಕೊಂಡ x equal to a ತನ ಅದರ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅದರಿ ದಟ್ 50% ಅವೈಲೇಬಲ್ ಐತೆ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಐತೆ yes one second already that is going to be particle is fully available there one second audible available okay is it audible properly okay then look at this what is the availability ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ fully available ಇರ್ತದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 0 to a ಒಳಗಡೆ completely available ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಂತೂ ಹೊರಗಂತೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಒಳಗಂತೂ fully available ಅದ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರಲಿ ನಾನು what is that is called as if the probability of finding the particle is fully ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ normalized ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ normalized means availability of the particle probability is equal to ಏನು ಬರ್ತೈತಿ mod of psi square is equal to 1 ಬರ್ತದೆ so that is availability is full ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ psi ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಓವರ್ 0 to a ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ this mod psi square is into dx is equal to 1 that is the normalization condition correct that is the normalization condition then ಹೆಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ mod psi square ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ that is 0 to a what is this is psi star with psi into dx therefore
0 to a ತಗೋತಾನು. I will take this one as 0 to a. Then what is I star? I star the complex conjugate of this above function ಏನು ಬರ್ತೈತ್ರಿ? ಹಿಂಗದ ಹಂಗ ಬರ್ತೈತಿ because complex ಆಗಲ್ಲ. I star of x is also going to be ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? A star ಬರ್ತೈತಿ. A star into sin of n by x divided by a ನ ಬರ್ತದೆ. From the back substitute ಮಾಡ್ರಿ. I'm going to get a into a star into I get this one as sin square of it is n by x divided by a ಬರ್ತೈತಿ. That is going to be into dx is equal to always 1. Then a star and a square, a star into a is called, I will write a square ಬರೀತೀನಿ. Integration over 0 to a sin square of n pi x divided by a into dx is equal to 1 ಬರೀತೀನಿ. a is the a ಅನ್ನ ಏನು ಕರೀನು ಈಗ? a ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ a equal to ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನ್ನೋನ್ ಅದಲ್ಲ ಅದು. What is the result of this? Sin square a x by a ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ನೀವು? a square ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ a by 2 ಬರ್ತೈತಿ. ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. a by 2 that is equal to 1. Therefore a is equal to ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? root over 2 divided by a ಬರ್ತೈತಿ. root over 2 divided by a ಬರ್ತೈತಿ. If I back substitute in the above equation, a of x ಒಳಗೆ substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅದು? a of x is equal to a into sin of is n by x divided by a. Therefore psi of x is equal to a, we got that as square root over 2 divided by a times sin of is n by x divided by a. So this is what is called as wave equation for one dimensional box. For example, other length ಅಕಸ್ಮಾತ್ 0 to l ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು? psi of x is equal to 0 to l ಅಂತ ಐತೆ. psi of x is equal to square root over 2 divided by l times of sin of n by x divided by a ಬರ್ತದೆ. This is what the equation for one dimensional box. Similarly, can you calculate energy? What k is equal to ಏನು ಬಂದದ ನಮ್ದು? n pi divided by a ಬಂದೈತಿ k value. At the same time, k also we define that one as square root over 2m e divided by h cut square ಬಂದಿತ್ತು. Equating these two, I get n pi divided by a that is equal to square root over 2m e divided by h cut square ಆಗದು. So from this, if you calculate energy, then I get n square cut square divided by 2m e. This is what the energy of a one-dimensional box. Energy of the one-dimensional box. So that is going to be length of the box. Length of the one-dimensional box equal to 1 ಇತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡು. So a ಇತ್ತಂದ್ರೆ a ಬರೀತೀವಿ, or sometimes l ದಾಗೂ ಬರೀತೀವಿ. That is going to be e is equal to n square h cut square divided by 2ml square ಕೂಡ ಬರೀತೀವಿ. Length l ಇತ್ತು. Where n is going to be 1, 2, 3, 4 ಹಿಂಗ ಹೋಗ್ತದೆ. Where n ಏನಿದು states, second state, third state ಹಿಂಗ ಹೋಗ್ತದೆ. Okay. Moreover, look at this. This is n pi square into h cut square with 12 square ಬಂದದಿಲ್ಲ. It starts with 1. It never starts with 0 because particle minimum ಅದ ಅಂತಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ n here never be 0. Okay. So n equal to 1 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ಎನರ್ಜಿ? E is equal to a square h cut square divided by it is 2m a square. This energy is called as ground state energy ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. Ground state minimum energy is called as ground state energy because n is equal to 1, that is called defined as a ground state. Okay. ಈಗ ನಾನು ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈಗ psi of x versus x ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕೋಣ. psi of x versus x ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ದೆನ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ psi of x ಅನ್ನೋದು ಏನದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ 2 by a times of sin of n pi x divided by a ಬರ್ತೈತಿ. n pi x divided by a ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಇದನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೇರ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಇದನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡಾಕ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಇದ್ರ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ 8 ಟೈಮ್ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸಿ ಟೇಕ್ n equal to 1 ತಗೊಂಡು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. n equal to 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೇನಾಗ್ತೈತಿ?
psi of x is equal to square root of 2 divided by a times sin of it is x divided by a ಅಷ್ಟಾಗ್ತದೆ. For if I take x equal to 0 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು x equal to a ತರ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ತರ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ ಇದು. So get x equal to a so ದೂರ ತಗೊಂಡು. So I'll put that x equal to a here. X equal to a then x equal to 0. The graph ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ it comes like this. First ground state wave function ಬರ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕೋಣ. So ಇದು first ground state wave ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ it comes like this. ನೋಡಿ just once half sine wave ಅನ್ನು ಹಿಂಗ್ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ಸ್ಪೇಸ್ ತಾನೆ and half sine wave. So let me go up to here. Half sine wave ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ second wave ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ second wave comes like this ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ. third wave ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ it comes like this ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ. So these are the functions because sinusoidal ಇದ್ರ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೈತಿ n ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. net ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನಂಗಿವು ಲೂಪ್ಸ್ means for example ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಬರ್ತೈತಿ means ಒಂದು ನೋಡ್ ಬರ್ತೈತಿ ಇದು ಆಂಟಿ ನೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಆಂಟಿ ನೋಡ್ ಬರ್ತೈತಿ n equal to 4 ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ಆಂಟಿ ನೋಡ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ 2 ಆಂಟಿ ನೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಆಂಟಿ ನೋಡ್ ಇರ್ತೈತಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 2 ಆಂಟಿ ನೋಡ್ಸ್ then the 3 ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತವೆ. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is going to be square root of 2 by l or 2 by a. ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ psi of x versus x ಗ್ರಾಫ್ psi of x versus x ಗ್ರಾಫ್ then mod of psi square versus x ಗ್ರಾಫ್ ಎರಡು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ go to symmetric potential well. After that we'll go to bound states in the symmetric potential well. Then later we can enter into harmonic oscillator then hydrogen atom then hanga continue ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ. Almost 50% of the quantum mechanics ಮುಗಿದದ ಇನ್ನೊಂದು 50% ಇರೋದು ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ತನಕ ಬರ್ತದೆ ಮುಗಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಪರ್ಟರ್ಬೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟನ್ ಗರ್ಲಾಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತೆ ಅದೊಂದು ದೆನ್ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ